Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Omosine ya hinya kwa Mogajwang kugwen market kod maindi en kugwen matching tarika boro edwi marangweni gaganario kod prario kod Auchel Brenda. Yes. En ching Wednesday ladies night kamuna marmenti kugwen market kod maindi. Wara kicheno gieki makala TV kugwen market kod maindi. Ungandia sadoyo Kachil kodaka an Brenda Akenyo. Ekeno wacha kokoda weche manyien motimre pacho kaindi. Kanyakala koda pinjigwe kumaoko kama lipot koro yango ni jalup jatend piny owacho migosi Abraham Kithure Kindiki ikone koro ne oyuoro e nyasi maralam ne ringre oganda 16 mabende ne oyudo masira marwang' apaya e gwengego kuma Kikuyuni kocha kane otwa kod joywa kanyakala kod jopiny mabende noyuoro e chenro maket kod mano. Kithure Kindiki koro nolero ni piny owacho oseketo okengego kuma puch mar biro neno ni masichni mag wang' apaya ogeng'e pacho kaendi mangima. En nyasi no mabende ne opong' kod lit kod kuyo malich miwuoro kane ilamo ne ringre oganda gweko mabende ne orodhno kod masira makochno mar wang' apaya. Nimekuja hapa kuwakilisha Rais William Ruto, amenituma hapa, na siku ile governor alimpigia simu ndio siku alianza kufanya kazi pamoja na sisi kupumzisha hao watu wetu. Ametoa mchango wake binafsi na tumesikia sana upendo wake na support yake kwa family zetu ambazo zimepoteza wapendo wao. Angetaka kuwa hapa siku ya leo, lakini ameniambia nimwakilishe, na kama kuna mambo yoyote ambayo yatabaki tukienda mbele, vile wale waliongea walisema kama kuna mambo mengine ya kusaidiana, tuko tayari kama serikali kusaidia hata zaidi vile tuwezavyo katika mambo mengine baada ya hawa wapendo wetu kupumzika. Serikali ingetaka kuimarisha usalama barabarani kwa sababu tumepoteza watu wengi kwa ajali, na although hatujui nini ilitokea na nini inatokeanga saa zingine, lakini mambo ya barabara, kuna shida ya spidi, kuna shida ya magari ambao ni mabofu, mengine ambao hayajafanywa service, na ndiposa tumesema ya kwamba kama tungepunguza ule mwendo wa kasi katika barabara, ajali nyingi haziwezi tokea, kwa sababu if you are not speeding, you are able to control the vehicle as a driver in case of something unusual happening. But if you are on high speed, the chances of controlling that vehicle are a minimum. And that's why we have introduced speed cameras in our highways. Last month, we rolled out a program of placing speed cameras on all the highways of our country. Na tukasema vile vile kama utaongeza speed kuliko vile sheria imesema, hakuna maneno sasa ya traffic police kukusimamisha pale. Kamera inashika wewe, fine inaingia kwa simu yako. Usipolipa fine kwa hiyo simu yako, ile gari yako inafungiwa.
Piny owacho ma pacho kaeri mano kokalo kuom tend migaono mochung'ne mwandu manie bwo lowo koro to wuok oko kendo kwedo malich mokalo tulo ma yande noneno e kar kunyo mula moro mong'ere ni Shanta mayudore gwengego mag Ramula mano e kar chung' od bura magem e kaunti ma Siaya, tulo ma bende noweyo ka jopiny ariyo owito ngimagi. Mathoth ileronwa koda jafwambo marwa Felogo Bliss. Kotwako dute fwambo jagoro mongirore migaono mar mwandu mag lowo migosi Harry Kimtai oyango ni chik ochiwo ler makare kaka kambi mar Shanta owinjo chak tije e kar kunyo mula mar Ramula. Law provides for that once you've been granted a license, you should start operations, mining operations within a period of 6 months. We've received, because of these challenges, we've received a request for extension of time by Shanta Gold so that they can delay the commencement of the operations, because the communities, part of the communities seems not to be giving them the go-ahead. Migosi Kimtai bendo medo lero ni kata obedo ni doho nomiyo kambino teko mar dhi nyime gi chulo weg lope kar kunyo mulano kendo jopiny noyie, to nitie achudhe mosewuok oko kasemo jopiny e yor tulo mondo kik gidar. Courts ruled that let the process continue, let those who voluntarily want to move be allowed to engage with the Shanta so that they are able to be relocated to a suitable alternate land that they have chosen. The problem that we have currently is there are few of those members who feel that if they allow these members of the community to be resettled, then they are going to lose. Their intentions, we have not yet established. I think we are trying to find out what is their intentions. Number one, they are not coming out to engage the ministry, which is responsible for licensing. We only hear when they see Shanta, members of Shanta starting to engage with the community, they go and cause disruptions. And I think the houses that have been burnt are those who are willing to be relocated. And therefore they feel they need to attack those members of the public. Okwedo jogo mosebedo ka kelo tule kar kunyo mulano kendo lero ni biro kawnegi okang' mar chik kaka dwarore. Komedo yango ni kar kunyo mulano en mano mabiro kelo ber mathoth ne kaunti no ma Siaya moloyo to jogo mawuok e gwenge mar Ramula kendo ok ber kitugo kode. This has crossed what is called genuine public participation, where we consult. This is now criminality. For us, I think we want to leave it to the law enforcers to ensure that those culprits are arrested and they are prosecuted. To allow the project to proceed, because that's a project that will benefit the country in terms of royalty that they will earn, the county in terms of sharing of the revenue. Kimtai mane lose e kaunti ma Kisumu e romo mar ndalo adek mano kelo kanyakla MCS duto mawuok e kaunti ma Kakamega mar twak ewi bero chal mar kunyo mula e gwenge ma Ikonomani nosingo ne jopiny e gwenge mar Ramula ni onge ng'ata ng'ata mibiro dar e lope kapok ochul kendo ginya mana kwe. No movement or resettlement of the owners of the land and until they have been fully compensated and they have been given an alternate land. Orka kore to speaker e kaunti ma Kakamega migosi James Namasi okwayo oganda duto mawuok e kaunti no mar mondo bi owuog oko kendo chiw ng'urgi e wi kunyo mar mula e gwenge ma Ikolomani mar neno ni ok gikale midhiero masani nenore e gwenge mar Ramula. Going to issue a notice of when these petitions are going to be heard, and we are inviting all members of the public from Ikolomani and beyond to come and present their views. We don't want a situation such as is happening in Rimula, Mibona. Kowuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV and Felogo Bliss. Ogai madun bui sesa nero mar DCP migosi Rigathi Gachagua to sani bende pod dhi nyime kod tielo weche go eko mag seyo ne jatend piny owacho ma pacho kaendi migosi William Samoei Ruto. Rigathi Gachagua mbele ne wuoyo e gwenge kuma go maroka koro wacho ni migosi William Ruto pod dhi mana nyime kod tielo singo go eko ma onge wigi kod atachgi kabendo kwayo oganda ma bende wuok e gwenge kuma Rift Valley ni kagiyie
to gikwer wuodgi kendo ginyise ni obed jadiera e kendo goeko ma bende ochiwo singo ne oganda Jo-Kenya. Ochiwo mana singo goeko ma bende onyalo keto e tim. Rigathi wacho ni Migosi William Ruto osebedo ka tielo singo bura ne oganda Jo-Kenya ka tin gi emikete e tim ka ng'enygi to sani koro thimba. Watu ya Nonro wameumia zaidi, hasa mashamba yao kunyakuliwa na kuibiwa na kuuawa na kupigwa risasi, na hiyo ni maneno hatuwezi kubali. Na nyinyi mkifanya makosa, mchague kiongozi wa Yesa wa Kasongo, mumepata shida. Na ile mtu nasikia ameletwa pale na UDA ni mtu ya Yesa, si ndio? Si muko na matatizo? Sasa huyu hawasaidia nyinyi. Huyu Kasongo ameunga yeye mkono kutoka 2013. Mkamwangusha. Akasimama 2017 na 2022 na 2027 na 2026. Tarehe 14 mwezi wa 5 mtamwangusha. Si aliangushwa na nyinyi? Kuna bahari mumeenda? Si muko tu? Si nyinyi ndio mliangusha hii mtu ya Ruto? Nataka kuuliza Inspector General of Police, tangu huyu Kimani Ichung'wa atoe vitisho publicly, Deputy President akiwa amekaa hapo, hakuna hatua amechukuliwa, hajaambiwa aandike taarifa. Sasa nilisikia juzi ya DCI vile nimesema 500 million imeibiwa, anasema ati ninatakiwa nijibu. Imetokea kwamba hiyo deal ya mafuta ilikuwa approved by National Security Advisory Committee. DCI anakaa kwa hiyo kamati. So yeye atachunguzwa na nani? Yeye mwenyewe wako kwa hiyo kamati. Ndio walipitisha hii scandal ya mafuta. Tena tunauliza wewe DCI, eleza wa Kenya kwa inventory pesa ngapi ilikuwa recovered kwa kila boma. Na ueleze hiyo pesa iko wapi. Pana toa vitisho. Explain what we have asked you. How much was recovered from these suspects? Each suspect. And is that money safe? Has it been recorded kwa inventory? Is it in the OB? Is it in your custody? Answer those questions. Don't threaten anybody. In any case, you sat in NSAC where it was approved. So unless you want to investigate yourselves, you must step aside. You cannot investigate that matter because you are part of the team that approved that scandal. Already Wandai amesema 2.9 billion imepotea. Hii Kenya imeibiwa, hata hii Kenya iko na nguvu. Ile wizi iko kila siku. Every day wanaiba 3 billion. Hata hii Kenya ni nchi iko na nguvu ya kwamba haijaisha. So bwana DCI, please, you sat in the committee that approved that deal. Before you issue threats to leaders, can you tell us who will investigate you because you sat in that committee? How can you investigate yourself? And again, we are asking you very valid questions. How much was recovered from the suspects? Was it recorded in the inventory? Moko kuom jogo makelo ne ratich oganda e pacho kaeri mano kokalo kuom riwruok margi mabende ong'ere kaka Mtetezi Grassroots Initiative koro to wuok oko tung' mosuo koda ka jatend migawo mar teko Migosi Opiyo Wandayi mano kotenore koda ka wichego mag mibadhi mabende koro to kwako duol mochung' ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA. Oganda go kane loso koro to yango ni Migosi Opiyo Wandayi koro to ningo ogwe tao e bwo seche 48 kaluwore koda ka mibadhi makamano mar nono jatelo no chiwo thuolo makare mondo mi koro to tim nonro matut kotenore koda ka mibadhi mabende koro to wacho ni okwako duolno magiwacho ni okwako duolno kendo koro to sebedo ka rocho chenro mag dongruoge mopogore opogore e pacho ka. Mtetezi, and today it's a very important day to us. All of us are the people of this nation, and that's why we are here. We have all seen whatever is happening, and during the long holiday tuliona ma MDs wakiresign wakisema wataki kazi na wakisukumwa na integrity chapter 6 ya ile kazi yenye walipatiwa na wananchi after kufail wakaona wa resign. Leo tulikuwa tumeita press pale Chester House 4th floor. Opiyo Wandayi badala ya kuresign ameamua kuweka koti yake chini na kutuma guns. I always say in 2024 kabla maandamano ya Gen Z ianze, I took a petition to parliament, and what we wanted is a finance bill yenye inaangazia malilio ya Wakenya wa kawaida, and we gave the government 7 days
failure to which itabidi sisi tumeonana nao hadi Wakenya wapate malilio yao. Leo naambia Opiyo Wandayi, mimi kuita press is using diplomacy. Other is a magoon because I learned it from my father, the late Raila Amolo Odinga. Akunanga mjaluo muoga na akunanga mjaluo mwenye amepitia kwa maandamano ama kwa mikono ya Raila Amolo Odinga muoga. Venye umetuma goons leo, within those 48 hours, kama hautakuwa umeresign, itabidi tumeonana na wewe na umeonana na wananchi. This country is riddled with scandals, from sugar with mercury to substandard cooking oil. Today we are talking about another triangle of wickedness that is implicating the Ministry of Trade, Ministry of Energy and Petroleum, and KEBS. These three parastatals or organizations in this country connived to import substandard fuel into this country. As a consumer, as an active citizen, as a Kenyan, I'm concerned. I have a vehicle, I have a motorcycle. Will my motorcycle, will my motorbike and my car consume that substandard fuel? And will the government compensate me for any mechanical damage to the engines of my vehicles? Forms a policy level chain now under investigation, raising serious questions about accountability at cabinet level. Mtetezi notes that junior and technical officers have already faced arrest, interrogation, or removal, yet the cabinet level principals whose offices appear in the same approval chain remain in office. This creates a perception of selective accountability, undermines public confidence in the integrity of investigations, and risks interference, direct or indirect, with ongoing inquiries. The doctrine of public responsibility requires that where ministerial offices are implicated in decision-making, leading to potential public harm, the holders of those offices step aside to allow impartial investigation. Jorumo maseme Dr. James Wambura Nyikal gikone tokoro ne osiro malich mokalo paro moro mar kundo kendo keto chike goeko ma rito weche goeko mag pith mag rech kanyakla koda ritogi e nembe mopogore pogore pacho kaendi. Kane twake od bura mamalo Dr. James Nyikal ne olero ni gin weche goeko kata chike goeko ma bende kokal to koro piny owacho nyalo biro neno ni weche goeko mag lupo pith mag rech e gwenge kata e ute goeko iluongo ni cages kanyakla koda mamoko mathoth gin mago mabende bro gero yuto mar piny Kenya anyata oganda goeko mabende okio kod nembe mopogore pogore kamoting'o nyaka nam Lolwe. Nyikal koro tielo ni maendi en okang' ma gichope mar biro neno ni ngima jogoeko mabende lupo kanyakla koda joma loko ohand rech ngima gi biro lokre pacho kaendi mangima. They have proposed the Kenya Fisheries Services. They have proposed Kenya Fisheries Advisory Board. They have proposed Kenya Fish Marketing Authority. They have proposed Fisheries Research and Development Fund. And they have proposed Fish Levy Trust Fund. Mr. Speaker, if we are to implement this properly, actually we can stabilize, develop, and expand the fishing industry. Like the Kenya Fish Kenya Fisheries Services will definitely be important is monitoring the fishing industry, regulating the fishing industries, and therefore even support the fishermen when we are changing from just chasing wild fish and actually going into aquaculture, which can either be cages or we can even have ponds for aquaculture. So that fisheries services is a major body, is a major unit if we do set it up. Then we'll have the fisheries advisory body, and Mr. Speaker, you cannot change a whole industry if you do not have a constant policy monitoring mechanism, which I believe the Kenya Fisheries Advisory Board will have to do, and that's what is in the Act. And then, Mr. Speaker, a marketing authority. Sometimes when the fishermen get fish, and as we have said, and there's no proper outlets, the fish go bad, or they sell to middlemen. Mr. Speaker, you yourself, you come from the lake, and you know that the people who go to the lake actually keep walking on foot, and they don't look. And the middlemen who come to get the fish from the lake, they come in cars.
They don't go to the lake, but they drive courtesy of the products that they come as middlemen. Piny owacho ma pacho kaeri koro to wuok oko mar kwedo weche moko ma osebedo ka wachore kata fungore ni moko kuom jodito e piny owacho ma bende koro to osebedo kata mago manie e tend migaono eko ma bende ochung'ne chenro mag wuodhe e pinje maoko osebedo kakao asoya kuom jopiny to ahinya rowere ma bende osebedo ka manyo tije e pinje maoko. Kane oloso koro ka jofwamb weche migosi Shadrack Mwadime ma bende en jagoro maduong' e tend migaono koro to wuok oko mar kwedo malich mokalo ni onge asoya moro amora ma bende gisebedo ka gikawo makamana ni jopiny koro to dwarore mondo mi ochul omenda maromo 35,000 mano mag oboke ma bende gidhi godo ma gitiyo godo e manyo tije e pinje maoko. Swali kuhusiana na pesa ambazo zinahitajika. Mediterranean Sea Company wamezungumza kinaga ubaga kwamba hakuna hata mtu mmoja, kijana mmoja ataitishwa pesa zozote. It is free recruitment. Lakini kuna ile pasipoti ambayo ni lazima kijana awe nayo kwenda ng'ambo. Sasa hiyo ni gharama ambao pengine aidha yeye ama mzazi itabidi agharamie. Ama kuna ile medical certificate ambayo itahitajika. Ama kuna ile course ambayo inaitwa STCW ambayo kuna training institutes kadhaa ambazo zinapeana training hiyo. Sasa kile ambacho tumefanya na STCW nafahamu vyema sana kwa sababu nilikuwa katika sekta hiyo hapo mbeleni. Ile pesa ambayo ilikuwa inaitishwa wanafunzi hapo mbeleni ilikuwa 75,000, ilirudishwa chini ikawa ni 35,000. Vile ninavyoambiwa hata kwa wakati huu inarudisha chini zaidi, ikiwezekana iwe hata 15,000, yani kupunguza ile gharama kwa yule kijana kwa sababu ni kijana ambaye hajapata kazi bado. Jagoro tindarita kwe jagoro wechege kuma thiete pacho ka endi mos nyakoro mogajo ang'ano migosi omoluga gikone to kod chieng' manyoro ne obedo koda romonero mabende ne onywando kanyakla jodongo goeko mabende wuok oganda jokanyanam kata oganda joluo kanyakla koda mago mabende wuok oganda goeko mag jonandi kata jokalenjin. Romo mabende ne obago e pare mabende nitie Siaya County. Omoluga notimo ma ka okang' mabiro neno ni oriwo wi dhoudi ariyo goeko anya to kindegi eki mabende oganda jo Kenya ni wuoth madhi yiero mag 2027 kane gitwake kine nyasi maket kod mano jaduong' oganda luo mano migosi jodongo goeko ne owacho ni gin kod ikruok mopoch mabiro neno ni giwuoyo kod jotendgi kata oganda mabende wuok kod magiwuoke goeko mabiro neno ni gikawo mbulu moromo mar duoko jatend piny owacho migosi William Ruto e telo mar ariyo kochopo 2027. We are here today first to kukula East Monday. Second, since we are here tukuungane katikati jamii wawili, hiyo ni Kalenjin Majaluo. Leo tunataka kabila Wajaluo na Makalenjin na all Naloids, Masai, Turkana, Samburu, Teso kuungana pamoja, kwa maana tunataka kupiga kura moja kwa basket moja kupeleke Bwana Ruto kwa State House mpaka 27 April 32. Kawaduoge kaunti ni Kisumu eni doho koro to golo chik ne city manager ma Kisumu mano migosi Balawanga mondo mi ochopi nyim doho mar duoko penjo kata odadhoge mano koteno koro ka wicho go mag mibadhi mabende koro to imiene godo. Seche nogo bende dono koro to golo chik ni porno jatelo no otamore chopo kata terore kende en wuone nyim dono to biro chuno gi mar golo chik ne obila mondo mi otimne apedha mager kendo make mar no ni ochopo nyim dono kendo duoko penjo e wi wicho go mag mibadhi. Trying to move the court to believe that it is the accused person stallingly taken, and the last 3 records, adjournment has been at the request of the DPP.
The last 3 attendants, including the last one, when you have appeared before you, adjournment has been at the request of the DPP because they were ostensibly revealing the charges. That factual position, so it would be unfair that today Mr. Mohammed is now shifting the blame just to be able to press for plea taking to happen and then to press for warrant of arrest. Lastly, on the medical report, Your Honor, the reason why we supply medical reports is to show prima facie evidence, prima facie ex facie evidence that the suspect is away from court for medical reasons. Secondly, the reason why we certify these reports, and even the ones I've placed before court are certified as true copies of the original, is to demonstrate the seriousness and the authenticity of those reports. 2026. On that report, Your Honor. 26th of April 2026. Yes, Your Honor. Yes. On that report, Your Honor, it was indicated that the accused reasons for consultation, Your Honor, is The medical report was dated 25th of February 2026. Yes, Your Honor. Nyakoro mogikupo gwe koda weche gwe kuma bende koro mieno manager boma Kisumu migosi abala wanga waringo nyake games ya county gweng moro ni Ramula kama report koro yango ni jopinye gweng maramula noero saento koro odong koda midhiero koda kihond ke chunygi banka yande gibedo kod rakruok kod tendo bila gwenge gwe kuma kono ewi weche gwe kuma gthedho mula mabende dhi nyime e gwenge ko mag Ramula wacho bende nowe ko gandario wito ngimagi kendo gisani ute makoltini adek ne owang koda jopiny e gwego makono. Kane gitwa kod jofuambo jopiny gwego sani koro wacho ni gidak kod luoro ka gineno kweth mag obila buora bende sani koro ole gwenge ko makono mondo mi onyal jiwo weche gwego mag rita kwe ka bende koro giwacho ni kata wuok e udi giwuok mana kod luoro ko ginyal chwalo tijegi e yonero makare. Ma ibro paro ni oket koda tim abelo notimre sub county noero manyatike e county noero ma Migori. Wawinji kaka weche neno timore Siaya County. Hivi waliingia kwangu, wana break. Wanaingia kwa nyumba, wana break. Wakisa break, wakipata mtu wanapiga, wanatoa nje. So, hiyo tena ni uongo wanatumia. Kama nisikia ofisa nasema, ati kuna tractor ilichomwa kwa station. That was a big lie. Tractor ilichomwa kwa station, tractor ilichomwa nje. Na ni sababu ila hasira ya wananchi. Tractor is belong to one of the officers. Mimi ni mwenyekiti ya wenye mashamba wakaaji wa area hii. Nataka niseme hii issue imechukua muda. Na nilisawasilisha malalamishi ya watu wa area hii kotini. Nataka niheshimu mahakama. Na kama hawawezi kuheshimu kama mahakama vile naona kazi yao ikiendelea, ndio inaleta tatizo na inaleta tatizo hata zaidi. Ningeomba serikali ya Kenya hii itumie sheria. Yesterday, more than 1,000 police officers came here on a non-mission to the people. There were more than 7 Land Cruisers. There were more than 2 lorries. And what has happened? The police provoked the people. They shot dead 3 in the citizens here, 2 at 11 and 1 in the evening. And the police burnt down torched 5 houses. They went to that shop there, entered a food kiosk, and ate all the food without paying. Moko kuom jotelo manie duond buch siasa mar ODM koro to wuok oko kendo kwedo malich mokalo wach mar zoning mabende koro to giwacho ni biro mono jopiny yiero jotelo makare mabende nyalo kelo negi chenro mopogore opogore mag dongruok. Jotelo go kama oting'o jaod bura ma Suba North Mika Emilio Odhiambo, jaod burano ma Nyando mano migosi Jared Okelo kaachiel kod ka jotelo mamoko koro to yango ni wach makamano ok gibiyiego kata matin ka bende koro to giwacho ni ma seche go eko mabende koro to ganda jopiny onego yiere jotelo mowinjore manyalo kelo nigi dongruok mowinjore mano e kinde yiero mabiro e higa mar 2027. I think over the weekend there was a conversation
around the issue of zoning. That's number one. And I, as the MP for Game, my position is that I encourage our party to carry credible elections, nomination. If you have credible nomination, you don't have to worry about zoning, because ODM is still a popular party in the Republic of Kenya. So if you do credible nomination, the ODM candidate will still win the election. So I think those who are worried that want direct tickets are the one talking about zoning. For me, at a personal level, speaking as Billy Odhiambo, Member of Parliament, not as a party position, because I don't know, I wasn't there. I gave my apologies for the NDC. I don't know whether that was discussed a party position. But in my own view, I really think we need to rethink the issue of zoning. It does not augur well for us. What we need to do is ensure that the party is strengthened, the party conducts fair and credible nomination process that endears the party further to the public. But when we start having situations where we seem to have favorable candidates, then we will lose the public. So me and zoning, kama pambana, na nini? Na moto. I don't like it. It's a word, and coming from a democratic perspective, I don't like it. It doesn't sit well with me. That is. We have more than enough political parties in the country. And therefore, if one so chooses to zone a particular region, I do not know whether all the political parties will agree to zone particular areas for particular political parties. But if that is not the case, and we are only targeting ODM as a party and UDA, then we are disenfranchising those political parties. Because why leave out ODM in Rift Valley, where we have presence? So it should be a liberalized market. The servant has larger presence on the ground than him or her. And every opportunity they get with the powers that be, all they can ask for, remove so and so, or we are going out. As if he is owning the community. This community is loyal to, currently, to the President William Ruto, because Raila left them in his hands. And they want people in serious leadership, President Ruto, to talk to party leader Oburu and a group that will give him very soon. Nyakar mugi mana kapod wantie e wechege kumotenre koda wechege mag zoning waringo nyake county no ma Migori kama lipot koro yango ni moko kuom jodito kod jotelo dun bisese mar UDA bede koro wuok oko kako jowetege dun bisese nero mar ODM ni ka giyie to winjruok mowinjore gibedi kendo gibed piny gede ni tere kaka inyalo tim wechegi mag zoning. Nyakor mga jwan kaponi dhier no ne zoning ni en ang'o. Zoning ni tiende ni kanyinero maduong' bura moro nitie kod mbi to koro duond bura machielo ok chungie ng'ato. Kuom ranyisi Kisumu County, kaponi ODM ni kod mbi e Kisumu County, to koro UDA ok owinjore chung jalar kom mar gavana e Kisumu County. Bende kaponi UDA nitiere kod mbi e gwenge mag Rift Valley, to gwenge makono bende duond busese mar ODM koro ok owinjore ochungie jalero kaponi gintie kod winjruok maket kod mano. Luoro kiondko kod achiedh nade, paro mang'eny malo duoko sani koro wuok kotenre koda wach ni eri mar zoning kama kuom josiasa koro luor ni samoro inyalo bim magi kombe gigoeko magintie. Kasani koro gitenre kuom wacho ni samoro weche mag dongruok ok nyal biro chopo makare ne oganda jo Kenya koyie wach ni eri mano mar zoning. Dwaro mar duond bura mar ODM mondo mi otim zoning e pacho kaeki gino mabende koro thotho oganda jo ODM osebedo ka sundo piny owacho ahinya to kotenore koda ka dwaro margi mar donjo e sirikal. Thoth oganda mar duond bura mar UDA koro to kwedo okang' mamalo ka giyango ni mano en achiel kuom yorego mag thiro wechego mag dongruok e pacho kaeki. Kane kiloso koda ka jofwambo ne giyango ni mano achiel kuom chenro mag duoko oganda chien kendo ok en mano mabende koro kelo riwruok e no region of this country should be treated as a close political. No community shall present with predetermined outcomes in place of genuine democratic choice. If any party or candidate enjoys the confidence of it is its lifeblood, must be demonstrated at the ballot, not secured through negotiated exclusion of others. Yes. May reduce elite friction, but its long-term effect is corrosive. One,
it weakens accountability. 2, it suppresses participation. And lastly, it replaces persuasion with arrangement. That is not the democracy Kenyans fought for. Hotel negi kode Didmas oyango ni koro to uganda jo ODM okunjere ochuna ker ma pacho kae moluor William Ruto koda ka weche go mag timo zoning gin mabende biro thiro weche mag dongruok kaachiel kod riwruok. That our team from ODM met and they were trying to look at ways that they can coerce Ruto, President Ruto, to accept their threats, because they are saying in 2022 they had a meeting at Kisumu State Lodge with President Uhuru Kenyatta and PS Kibicho. They intervened upon them and they were given about 10 million each for campaigns. So now they are telling our team that they want to be given this area, and one, they want to be given money to buy the common wananchi during voting. And our people have refused. Ruto want democracy. Yangoni jogo mabende dwaro zoning gin mago mabende koro kosenyiso chia mar tich kendo chuno nyaka koro to gidhi mana pacho ka giikore mar chiwo chenro mag dongruok mabende ne gisingo ne Uganda. Giyangoni luoro makama gin mago mabende koro biro ne mar thoth jotelo ma duond bura mar ODM okosebedo ka chiwo chenro mag dongruok mabende jopiny dwaro. Mok jotiche ma wacho mondo mi omigi thuolo mar mondo mi yier jotelo moko ma jopiny ok ohero. Mano emomiyo wan kaka jo UDA wanyiso ni paro mane untie godo nomiyo Raila nokoso mbulu mang'eny kabisa gimiluongo ni voter apathy. Ok wadwar mondo mi voter apathy ochako timre kendo e Nyanza kaka notimne Raila cha. Go Byron Oginga medo kwedo maliche mokalo koyangoni weche mag zoning gin mago mabende nokoketie winjruok kata ogrimiti manoketi koda ka jatend William Ruto koda kamano senindo oluor Raila Odinga mabende notisi koda ka 10 points agenda. Gabriel bende sundo kendo kwedo kang mamalo duond bura mar ODM kuom siko ka gidwaro weche go mag zoning gin mabende kuro yango ni duond bura mar ODM ne odonjo e piny owacho mondo migi giyud chenro mag dongruok mabende giyango ni gisebedo ka gidekone. In the 10-point agenda that Baba and my party would agree on, zoning was not part of the agenda. The agenda was very clear, and the president is working day and night to achieve the 10-point agenda. Therefore, zoning is retrogressive for our people because it will deny us a chance to elect the best among the many, right? So at this particular time, we as UDA brigades of the president, Migori County, we highly and openly dispute this political animal called zoning. We don't recognize it. But ni waluor jopiny, waseluoro jopiny, to waweka individuals ma wabed mbele, wakao gige jopiny obed mbele. Ni wan wa jo UDA wamor gibiro jo ODM broad based. To ka gibiro broad based ka ema giywak ne Raila nowegie. Raila nowegi ka Ruto ka. Nyaka ging'e ni Ruto e president. Awinjo ka giwacho pile pile ni gini ne gidonjo gi dirisa, sani onego gidonj gi e dhot. To donjo gi e dhot ok oketo nwa chike, ok oketo ne president vikwaso. Nikech president matiyo sani ni oyudo lojni kapok pod ODM onge. Omiyo mondo mi joluo yud maendeleo, gima duong' ma sani wadich go en maendeleo. Anyalo kono jowa mondo mi gidonji ato gin ma koro pachgi gidwa nuti. E wakwayo ni paro oti ka wan e demokrasi. Ma ng'ato wacho mare to maber ema dhi konyo japiny. Ne Kala TV kowuok Jopiny kowuok e wingo mag Vihiga ne jowuok oko kendo bago ng'anyo mar tipo, ng'anyo mabende koro to gikwedo godo masiche mag wang' apaya magiwacho ni sani koro to medore malich mokalo e gwenge makono. Oganda go mabende ni kora Mirima Magera koro to chayo malich mokalo tend piny owacho ma pacho kae mabende koro to giwacho ni oserem loso moko kuom apeyni makono. Gino mabende koro to osekelo to kata wito ngima mag oganda ma osebedo ka wito ngima gi kokalo kuom masira mag wang' apaya. Oganda koro to dwaro mondo mitende kaunti no ma Vihiga koriwore kanyakla koda ka piny owacho mamalo riwre kanyakla mar neno ni olosnegi apeyni makono. Andamana tunataka bumps, kuna shule pale chini, hakuna zebra crossing, hakuna bumps. Sasa tunaomba serikali tusaidie tupate bumps.
Tunataka bumps, watuwekee bumps na zebra crossing. Kuna makanisa kando kando, washosho wanavuka barabara, maguga wanavuka barabara, hawawezi vuka kwa sababu ya bumps. Wakituwekea bumps ni kitu ya maana. Mwaka 2021 tulituma petition kwa Kenha. Wenyewe wakakuja wakatuambia ya kwamba muundo wa hii barabara ndio chanzo kikubwa cha maajali zenye zinafanyika hapa. Na sasa watu wanaendelea kukufa. Walituambia hawana bajeti ya kutengeneza hii barabara. Tuko na sharp bend hapa ambayo inafanya hata madereva wawezi kuwa na visibility ya kutosha ya kuona magari zingine na abiria ambao wanatembea kwa mguu. Sasa ile kitu tunataka tuombe, kwa sababu ni hao ndio walifanya barabara ikakuwa kwa muundo kama huu. Tunataka waweze kuwajibika, wahakikishe ya kwamba barabara imetengenezwa kwa njia ambayo maafa itazuilika. Kwa hivyo tunaomba serikali, hakuna lugha nyingine serikali inasikia isipokuwa maandamano. Sasa hivi tunaelekea kwa county commissioner kumwelezea kilio yetu ili tuone kwamba hii barabara imewekwa bumps. Watu wa Kenha watusaidie kwa hii barabara yetu. Voters are dying. President Kenha mtusaidie. Hakika hii imekuwa huzuni kwa muda mrefu na tumevumilia kwa muda mrefu. Hatujaona hata mtu wote ambaye anakuja kutusaidia. Mara ni watoto wa shule wakipita kwa hiyo njia wanakufa. Mara ni vijana sasa tunamaliza. Tunashindwa tutafanya aje? Boda ndio hao wanamalizika. Sasa tunashindwa tutafanya aje? Tunasema serikali muweze kutusaidie. Tunataka bumps, tunataka mtusaidie. Wanataka barabara. Wanataka serikali. Gingira tich gi mondo miyo losnegi barabara kokonyo kuber. Koroge apayano nigi portals mang'eny koro miyo masira neno koso. Masitni mag wang' apaya medore kono. Serikali winje jo viga. Kodogande duto. Yes. Masamoro rodhono kod midhiero maketi kod magi mag wang' apaya. Jakoro mag jong deko skalo kanyo 41 bang' sa 12 kugwen maketi kod maindi. Wakaw yo machok bang' mano twaduo koda nonro goeko mag Oboke. Kachiel koda kama moko matimore e gwengewa mopogore opogore. Iluonga ni Justice Adoya Wuod Seme. Kachiel koda kan Brenda Genyo. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar Oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche goeko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ringabula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa,
twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 07 14 49 56 74 kata 07 2 8 6 6 adek aboro abich abich 07 28 66 38 55. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho,
Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo.
kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Amachir kindo nya kwa mgajwang en kanyo sadi sa chel e wangi kugwen market kod maindi wageno ni koro to iru e yone roma kale kamoro moro menti yo mosi ni good morning kamoro moro menti okinyi ni market kod maindi nya kwa mgajwang podan mana jesa sadoyo kachilo koda kan Brenda Agenyo wachi ni tu chatinde okiwachi okay Suba Nyanam podan jesa sadoyo kachilo koda kan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam ata would seme ano okanya seme would seme kodongo yorwa kikugwen market kod maindi ni wadwande mondo wang'ini mago mantiere Oboke okinyi ni market kod maindi gimo kwang'eyo ni piny oru nade nyakoro mgajwang kamoro moro maintie inyalo chwalo nwa pachi e wachnwa kaka piny oru kamoro moro maintie mak mana mangato ruge ode masama ok ding'e to kaka intie ineno ka gweng' chalo nade nyakoro mgajwang chalo nade Parni bomo ni rima Kisumu bomo odich Brenda bomo dicha kabisa bomo dich 24/7 otende hapa ni sani ok yudi rumo kaluwore gi tuke madhi nyime nyithindo kendgi gin 3,600 mano the whole Kenya gin ok gininde hotel gito gininde skunde but they no dine bende gininde hotel thinking we are just thinking like outside the box. That true number one expense. Number one is the expense. But we have that money. The money is there. The yes. government has the money. 30 million. Wane Brookside okelo. Kapok piny owacho kelo margi. Intino nyani nenda Keshia, Sarova, kama Makolo. Makolo to nikanye. Yari kama Makolo to kingeyo. Makolo no poka winyo. Tent tingeyo. Tent. Tell mu to kanya. Kendo nenda kanyo lakini mano dine nyalo kelo weche mag indiscipline. Yes. Kinyathi odhi ni hotel, oneno ka ng'ato be kalo ga pisine moro. Yes. Koro. Gini nyithi school, koro ninde school no is the best thing for them. The best option for them. Mane environment maging'iyo go. But then nyithindo nendo ga matek. Have you ever seen how they sleep? At school? Ka kudhi e boarding school, tu nindo e dom, to kopong tu nindo e classes. Bijo mende classes gi mane nuna ga matek. Dom at least there's a bed, but koro e classes to keto niga gine piny, matters piny. And then ibro paro ni Migosi Julius Bitok, jagoro mungiro etende migawo mar somo nyogolo siem. Yes. Kowacho ni kik yudi kitero joma hikgi okalo tong e tuke market kod mago. Siem mabende koro gol kod atend migawo mar somo ni nyithindo ema oyienegi otuke gi eki. Yes. No wacho nyaka ni kapo ni oyudi ni thedho obok mar nyuol ne nyathi moro amora mondo dhi tuke ibo ng'wanu te. Yes. In tent school ni jok ma wach ni omieno te ubo dwoko penjo. Yes. Omomiyo thedho obok mar nyuol ne nyathi makama. Nachuo wang'e moko kuom tuke go eko. Tugo mane dhi nyime kinde skul no Roma St. Anthony Kitale kod Kisumu Day hockey game 1 Kisumu Day nende bade banka St. Anthony nogo gi 1-0 e hockey. And then nachaka go wang'e tugo mar hockey achiel no mani tugo e kind skul nyiri no e Roma no ma Ng'ia Girls kod Mwiki. Ng'ia Girls norodho Mwiki 1-0. Congratulations to Ng'ia Girls. But they pochgi pak ne St. Anthony be. Mago skunde waduto te pachoka. Yes. Pochgi pak ne boys ma St. Anthony Kitale. And then Kisumu Day timatek. Gitimatek koro. Gitimatek. Kaka gidhi cha. Tigoli ka pok yedhi chopo kete semis. Gi your socks gi malo. Buka your socks gi malo. And then naneno tuke mopogore opogore kaka ni goyo
skund wacho una. Yala. St. Mary's. St. Mary's yala. Ikoro Mary's no la kabisa. St. Mary's yala beni note mabere tu tomorrow. I'll check, confirm. Yes. Na igo ngato prabiro go chiko kum 26. That must be basketball. Mano nyalo bedo basketball. That must be basketball. Basketball ema chodore prario. Kepe ema chodore. Kepe ge chodo kabisa. And then I saw very tall kids from Nairobi region. Those kids are tall. Very tall. But they're South Sudanese. Gimana wacho ni cha. Inyowa. Our kids are not finding the opportunity to play. Tuke mag skul sekondar nyithi jo Kenya mating ok yud thuolo mar tugo tukego. Skunde dhi oko. Yes. Admit nyithindo mawuok e pinje maoko because of their height. Because of their height. And you see when they're in Kenya, what regard gin jo Kenya because gibedo registered. Yes. Inya yudo ni for example ng'eny gigolo kamoro bi ni Kakuma. Okore luongo kamano gicho kan marach. Yes. Tie gweng' moro ni Kakuma. No thrift culture. Kanye kuma South Sudanese kata Sudanese duto te malwenyo riembo thurgi donjega. But chik dwaro. Yeah. Iluongo ni atimo mo. Iluongo ni UN Charter. Wacho ni nyathi ma mkimbizi ma ng'wecho serimbo e gweng'e modire piny mora mora. Yes. Nyako bed offered chance for education. Because that's how they are finding their way into our Kenyan schools. In Kenyan schools. Yes. Though around their height, miyo koro gitugo nosotugo koma kaka mar okapuna. Yeah. And no dwaro ng'ama nigi height. Then you have to train. I've also seen some short ones also playing. But any training skills, they make kigain. Yes. People to go maber nyakore mojuan. Okang'e koda ahero chiwo maber kawuono. Midia manyoro nyochako ne gijare by the way. Nembi jahero nyalo wacho ni to gidhi nade gweko mag ahero. Ahero no chako ne gijare nyoro godhiambo. Yes. Gokinyi ni to kang'e ni nyoro gokinyi by the way. Gin jo ang'eni lo koro no wuok between jo piny to chude mano chako gine. Gin mane gidhi kwenyo jo piny. Ochako ne gojende matindo ariyo. Gokinyi manyoro. Yes. Gi midhiambo manyoro. Koro ringre jogo hamo na 20 gisani. Ai. Giwacho ni ahero timo liete hii koni kocha. But ibro ni samoro moko gin kata jo ahero. Jomobile biro dak kunyo ni ng'ato ter kata Migori dik dalagi kata Homabay. Mano is very true. Mano is possible. Bise fonyo gani mostly be joma timo ga time mag njore gweng' moro gichiel kamano gin ga jo kanyo. Yes, ngecha at the end of the day kapono to nyare go dhi thurgi. Nyare go dok thurgi dhi olal thurgi. Gwasi nyatambe. Migori nyateke kocha na jogwasi be nyalo. Brendo wacho ni thuru lang. Turu lo yiengo. Ok ket nying turu. Kichieng' dok kuro to gipani in mani wuok kuomo marach. Daily Nation nyakolo mga jwangi temo kuong kanyo en fresh twist in 12 billion bird fuel scandal. Weche koro dhi mana nyime kanyuolre. Weche weko mag modhi. Masani koro osemienje pacho ka endi kendo mako mafuanda jitend migawo mochung'ne teko migosi Opiyo Wandayi. The state yesterday ordered the removal from Kenya of a condemned fuel cargo and the importer promptly conceded. Piny owacho ogolo chik mondo mi ogol oko mwandu mag modhi mabe nodonje pacho ka e tok chik. Bende ng'at mano kelo mwandu ge pacho ka endi nogo salute ne wach maket kod mano. Kendo wacho ni otimo kamano mapiyo piyo. And then but question over where the petrol was for 10 days and what was contractual obligation was still linger. Wacho ni modhi go nochope pacho ka endi kuom thuolo mok ndalo 10 mokalo chien ka bende penjo maduong' en ni koma ne gintie mano ketgi magiyueno kuom thuolo moingo joma chiel no ero. Andike mane goketre kokuno ne wacho nang'o. Timeline moro ni kae. March 25th, Petroleum Principal Secretary Mohammed Liban notifies One Petroleum Limited and Oryx Energies to each deliver an emergency consignment of 60,000 metric tons of petrol. Then March 26th, PS Laban request from the Kenya Bureau of Standard a temporary waiver on some quality
parameters and the requirement for certificate of the conformity. Maisha ni chingta rik progo koda uchiel jagoro ten migawo mochung' ne weche mag modhi gi eki. Migosi Leban nokwayo Kenya Bureau of Standards ni omiye wang'e ne rang'iny mar mo moro mane donje pacho ka kik ging'e gi ahinya. To iparo ni Kenya Bureau of Standards bino yie kodgi? Yeah, dongere negi because on 27th ship docks at Mombasa port negi chope port. Negi donjo. Yes. And then 28, Trade Cabinet Secretary Kinyanjui rise to its energy counterpart Opiyo Wandayi, granting a conditional waiver. Negi ng'eyo. Tudruok ne nitie. Tudruok ne nitie ka. Then chieng' tarik 30, ship leaves Mombasa port. Tarik 2, energy bosses are arrested in simultaneous raids by Director of Criminal Investigation. Ng'ato no okao oduma owito kama gwen ng'eny. And then tarik 5, CS Wandayi voiced in a statement that cartels and extortionists exploiting the Middle East fuel crisis will not be tolerated. Ochako go dhokore koro wacho kaka weche mag mibadhi ok bi yie to gintie kaka tok dhot Wandayi giri timo gik ma piny ok opuodho. Tarik 7 dwe mar 4 mano was yesterday. Wandayi directs the fuel importer, One Petroleum Limited, to take the controversial consignment out of Kenya. How did it first arrive in Kenya? The same day yesterday, One Petroleum Limited says it has taken steps to ensure cargo does not enter Kenya market. But it was already in Kenya. Osedonjo jokoro moja. Koro kata nugo kebe mane ni e media cha. To wacho mana dier. These people no ng'eyo wacho na. Ite mara Rio Brenda. Wacho ni homelessness time bomb in city suburb. Monday, April 6 at 7 a.m. along the Wandani Road near the export processing zone in Kitengela. At least 60 people slept under trees. Their loud snoring cutting through the damp, chilly morning. Among them was Mr. Joash Mutuku, 41 AZ, resting on a worn-out stained gunny bag. I don't know what I'm also trying to understand what happened. Homelessness, people sleep under trees along the Wandani Road, Kitengela town on a Monday. Okay. Actually, at least 60 people are homeless. Okay, these are just people who are homeless in Kitengela. 60 people sleeping here. What's near? Nti jok masani nindo oko e pap. Police nonogi. Yes. Nango myogi nindo oko. Malo kanyo, out in the cold. Some criminal elements may be using homelessness as a way to cover a senior DCI officer sound warning. Which is very true. Uwondo ni en onge kamado chwe wiye. Do you remember that guy mwenye alipatikana na gani in Mombasa? He was a homeless person. Kendo rwako rema very dirty makuwo tote ni jomoko makucha kuwecha ni pe 10 bob ni te pe 10 bob. Kara eno biro choro odi ten gi $1. $1 to en godo. Itemara dek gin weche ge komag modhi kaka gisebedo kaka siling osebedo ka idho to lwar. Yeah. Ka thul mondo mi non itemara dek itemara ngwen. Itemara ngwen fresh twist in 12 billion bad fuel scandal as CS cancels disputed order. Sigana manyien weche gi kimag mibadhi mag modhi bende nti itemara ngwen. Olak nyaka itemara bich inyal ka thul mondo mi ing'e report market kod mano kambele kanyo itemara uchiel. Why Kindiki has changed tack on Gachagua? Giyome jatend piny owacho migosi jalup jatend piny owacho migosi Kithure Kindiki oloko kaka otiyo kod migosi Gachagua kaka oduong'o wi migosi Gachagua. That he has adopted a conciliatory tone, departing from the sharp exchanges that characterize the falling out between allies of the president and those of Mr. Gachagua. Menjo ni Oboke nitema wacho ni Kindiki dok piny ne Rigathi. Kindiki jega koro odwoko chien down. The way Mwata godo Gachagua is not like Manyiso ni kuoth nitie ni maybe karomo next year. To samoro koro weche sigana machielo mbonye inyalo biro ndiko. I'm a leader and there's today and tomorrow. Even after leadership we shall remain as one community. I don't have any problem with any leader. Even those who insult me, I have forgiven them unconditionally.
And then December abiriyo bentie kanyo tipo mar Governor Masia James Bobagri Orengo's complex dance with the Odinga dynasty. Siaya Governor has been a sharp critic of ODM's reproachment with the president. Okoero wat mane kind jatend piny owacho migosi William Ruto kanyakla koda weche jo ODM. From working together in the early days of the fight for multi-party democracy to falling out after the death of Jaramogi, Mr. Orengo has had a love-hate relationship with the Odingas. And take a period move to kanyakla period which is maber. Omabe county Momabe Timulendo itema raboro. Yes. Na county assembly, third assembly, fifth session. Kautulu mole munomine eluge mara kwetu Timulendo bate kanyo. And then drama bosses denied dictating school themes. Ubando gimanyo apingo nyorucha. Yes. Maisho ni kara wach no chuponegi. Learners from across the country have gathered in Nyeri County to celebrate creativity and culture at the 64th Kenya National Drama and Film Festival. At the top officials denied scholarship, even as the top officials denied censorship. Maroko tendeko da weche moko mbele no wacho ni chal kagima ntie weche moko masani koro iga godho jogo eko matimo creative writing niki gindik weche moko motende koda weche mag siasa na nyithindo maket kod mago. Aneno tipo mag nyithi skul ya wuoyi ma Maseno. Maseno school students present their play Silent Cabinet. Mato japuonj matok student. Ma student. It looks like japuonj but what ni gin Maseno students. Asa moroko timoro wako no dwa gole magine matin. Maseno school students present their play Silent Cabinet yesterday at the start of the National Drama and Film Festival at Kagumo Teachers Training College. Nathiman kanyo nutange. Unkoti to gwenya. Obro non. Itemaro Chico, Gachagua lays bare his brother's will in bid to show how property was split. Gachagua koro denyo keto oko winjruok mabende noketie kinde mane keto dwaro mar owadgi mane osewito ngimane. Bende en Gachagua. So koko chuni to kiwuoye. To ene mana yudo mana 5%, yomodong 10. Kochuni to nyaki wuoye. Susan Kirigo 10%, Mercy Wanjira 10%, Kenneth Gachagua 10%, Johnson Kariuki 10%, Martha Kirigo 5%, Margaret Nyokabi 10%, 5%. Nyokabi Margaret Nyokabi, Margaret Karungaru 5%, Rigathi Gachagua 5%, William Wamuyu 1%, Linda Mudhoni 1%, Susan Wanjiru 2%, Eve Mukami 5%. Eve Mukami. That name sounds familiar. Then Dorcas Rigathi Gachagua 2%. Kuro gin 7%. Okay. Kwani mundu ni neno mara word ni okay. Kana ranja wachina mang'eny that. En manen gi mwandu okay. Or maybe I don't know. Enya somo report maket kod mane itimaro chiko itimaro par gin lendo olak nyakete mara par kod achiel nyaka par kod ariyo. Bathe kanyo okeo mtata bath mar itimaro par kod ariyo nitie report mondik kod Senator County ma Busia. Migosi okeo mtata. Okeo mtata opposes IMF's push to quit privatization case. Enya somo report maket kod mane bathe kanyo nyako ngajong itimaro par kod adek en lendo. Par kod ang'wen Pat John Diko kod Pat Josomo. Mande nyaka ite mar par kod abich kama bende wan kanyo gi cartoon. Golo mar cartoon aneno kanyo ka wanga dhiro wheelbarrow moting'o machungwa. Ndugu mane bathe kata miyo mane bathe no bro ka gudu cha. Mako gudu ni is Winnie Odinga. And then ene bath wanga kokonye dhiro wheelbarrow mopong' kod machungwa. And then oburu ywayo. To ng'ato osechopo gi wheelbarrow ma yellow. Mano Ruto osediro wheelbarrow mare mokalo kiewo moburu Odinga osendiko. By the way, nitie kuma oburu ma ing'eni gi way about zoning. Don't go beyond this zone.
Oburu wacho don't go beyond this zone. To anga gini dhiro malich mokalo, orange biro kadonje zone ne. To seche gi to Ruto no osedhiro wheelbarrow ne mosedonje zone mag orange go te. Ase Ruto gima wachore ka. En ni Ruto gi wanga winjre. Gin wanga chal ni ok ping wach zone. En odhiro matek kilo koni. To buru ni chal kagima giso wheelbarrow ni kikanyo. Kikanyo kikirony koni. To ng'ane osedhiro mare ma empty cha odwa kawo gig jo ODM oso. Rich. And then Belkanyo again which mane sigana I did this one. Yes. So I'm doing the today in history. Sadi kaboro dwe mar ang'wen higa mar 1,000 Gana chiel 1972. Zanzibar ruler Abeid Karume is assassinated. Reports indicate that Karume Afro-Shirazi Party Secretary General Sheikh Thabit Kombo, Ibrahim Sadala and other members of the Revolutionary Council were playing cards at the party headquarters at 6:15 p.m. when 4 gunmen in a car opened fire. Thabit and Sadala were critically wounded. One of the gunmen was killed on the spot. This is when Abeid Karume was assassinated. They were playing cards. Lendo, nche, Oboke mabalang? Yes. Yana kwa chako gite mara chiel. Oboke mabalang ni kanyo. Ndiye report mo de kanyo Oboke mabalang. Then parenting bende ni kanyo. Weche mag kakirito nyithindo nitie kanyo. Why are not talking about our children to boarding school? They are there. Olaka laka nyaka itema mbele. Kendo nganya kabisa. Kachipo itema rapako dabiro gin weche ge kuma owuoke county swa. 143 billion revenue crisis chokes county services. Yes. What? 143? Revenue crisis chokes county services. Even debts, arrears spanning years expose structural weaknesses in revenue collection in devolved units. Bele kanyo gin weche motenore kod pinje maoko. Why Iran-US deal is hard to reach amid rising tensions. Deal no chope tek nikech jogi pod ywayo korgi. To jogi be ywayo korgi, but Trump chalo mosego bade piny. But Iran no jam. Iran. Michal kagima Trump is hoodwinking them. Itema mbele kanyo no lendo mag ohala. Then ite mar 20 wan gi weche go mag business. Ato ala gogo. Weche mag ohala. Clan sues IRA over lost cover by collapse farms. Mano ni kanyo. 21 wan gi stock exchange to komenda ringo. Ringe bombe mopogore. Ite mar 22 daga meli kod kwan. Then lendo. 23 gin weche mag lendo mag weche mag fwambo. Yes. Lendo magwel ni matindo chakre ite mar 24. Ndiye nyaka ite mar 25. Nyaka 26. 27 gin ya mago mamagoro lalgo ochake bate mar 26. Agnes Apondi oyoyo. Agnes Apondi oyoyo. Agnes Apondi oyoyo podo kike. Burial shall take place on 18th April. Uyoma South, Uyoma Ward Ndigwa. Ono nyagi wakili. Itema prayo koda boro poro gimana jogo. Mama goro lalgo giringo nyaka itema prayo kodo chiko. Brigadier Edgar. Som na kinge som. I don't see. Oh, nimeona Edgar Kiak. Lopoko yoyit. Gimanya ne Kiak no. Pigi H mogik na silent. Hey. Lopoko yit. Oh. Wonde ni jafwambo to koro en mowuyo kodi tipenje ni nyingi enga. Lopoko yit ni migosi lopoko yit. Tek gi lopoko. Mzejeri molwenye makodada. Eni ke karam. Mano koko tukata day ni. Oh, in first anniversary. Oh, in the ale.
Senweri siala pod kao lead to weche go mag tuke ite mar pradek. Yes. Gin tuke go eko mag national games. Ok mag secondary but tie tuke mag angum kanyo. Kata dhong kao thuolo mar mondo mi non. Ite mar pradek kod achiel gin tuke go eko mag skunde secondary. Yes. Aneno ka ni yao kanyo tuke go edo ayanga. Migosi Judas Bitok nitie piny kanyo. Kagi chung kanyo. Principal Secretary Department for Basic Education Judas Bitok. Kagi nitie kanyo kod nyithindo ma bende ne chako tuke gi ayanga odiochieng' ero manyoro. I'm trying to think ni magenyi school man. St. Mary's School Yala. Yeah, good. Yala. And All Saints Embu contest a scrum during there. Yeah, Maja Yala. Yala should be this one. The Brookside guy. The Brookside. Both of them are Brookside today. The Brookside with the blue Nini It's is not- the Yala guy. I think. Because it conquers with the photo above. It matches the photo above. Okay. So Embrace Yala, I don't know, kanyo kagi giri animalis mokale tukegi ki partner school ndia weno ero St. Mary's School Yala. Itemo geek ntie wana weche ge kuma tuke kiza. Ex Wanyama, a teammate scoring wonder goals in Kenya. Yeah. Ero bene kiza. Kabene no tugo kod Wanyama a team adi. Team achiel nyako na mgojo wang. Deko skalo kanyo play kod a beach bang sa achiel kogwen market kod maendi. Mapia pia yo wangi Oboke neri mano mag standard kwa kawa yuwe nkech sauce mawangwa. Wendo ocheng michopo mondo mabedi kod twak. Aneno kanyo kamo chwere wi migosi wa ekin migosi wa ndai kod abin. Amin Mohammed, what have been here before? Been here before? Charade. The inaction on the tainted, overpriced petrol saga is just the latest act in familiar script. Dramatic In a familiar script. Dramatic arrest, bold promises, and wall-to-wall headlines. Behind the spectacle lies a hollow core of weak cases, endless delays, and quiet withdrawals. From the cooking oil scandal that left top officials untouched, to fertilizer fraud costing billions, to healthcare schemes riddled with ghost payments, scandals erupt and fade, leaving one constant. Investigators and prosecutors who performed enough to suggest action, but never enough to deliver accountability. And meaning gereti wamana nono. Iti marario kanyo en SIM swap scammers turn Sleepy Village into haven for criminals. Young fraudsters are teeming in Legagoi village in Sigowet, Kericho. Sigowet is not far from us, by the way. The criminals move in groups and frequent entertainment places. This swap Simbeji. Swap means? Swap means to replace a SIM card. So why are they doing that? So when you switch off your phone, someone can replace your SIM card. Bora kona details zako. Like personal details like ID number, kama anajua hiyo number, anajua ID number. So how do somebody entice you much of a level ma? Imi details kweko. Kanya makini kuro, how do they do it? But imagine sometimes unashtuka tu simu yako imekuwa swapped. It used to happen. Nowadays it's not happening, but it used to happen before. Yeah, the day Kane and Tiaut, I did what on my phone and I leaned on it monoload muchako yawa. So I didn't notice na abete simo. Kora sima bete ni pin de rega mono block. Koro this thing is easy. Now they said you mana 100 star 100 hours. Timi kake unlock your phone. Koro gimome chando akia. Pinkanyo Ruto Gachagua showdown looms at MP's funeral. Yes. Kaka migosi William Ruto kod Gachagua ne onyiso oting'o korgi kinde ik moro ibro somo kanyo weche go mag mibadhi kata mecho ang'enge. DCI say the meeting is going to be today. We are expecting romo mar jotelo ariyo kawuono. DCI says lawyer in the 600 million land scam case a state witness. Tie weche momulo kanyo jodito e piny owacho kotende kod lo moro ma
beche en million 600. And then nitie mar adek. Confusion on CBE tickles at drama festival. Why confusion? Okay. Emerging challenges. Okay. Okay. Let us demonstrate how many parents are yet to understand new system. That's true. So nisonia nitie tugo mama nyiso kaka janyuol ok winj wach CBE ni. That is true. Which is very true. And ministry notes all students should participate regardless of their academic pathway. Kapulu mano minon weche go mag tuke mag drama ite mar adek ite ma piny kanyo. Wacho ni 5 charged with plotting to break into KDF officers' home. How did they know they were home? Okay. In Kajiado County. Okay, kwa no do limi. I'll break. Itemra angwen and revolving door of graft case exposes a system that shield the powerful. Mibadhi mama kokoni koda kocha. Jamani roko long jeans kuso? Yeah. No, it's not a jeans. Oh, tell them a jeans get koti gitai do dan yeah. And Batakanyo and one day rejects costly fuel cargo. Shortage bites. Boso mwish magwanda go itembera beach. Mbele kanyi itembera hotel PS. Will create agency to guide clergy training. Technical vocational education and training principal secretary Esther Murio has said the government could consider an institution to regulate and train the clergy before they start practicing. Udwa limit jodolo koro toro mtakatifu se chwalo gini giyalo. Lakini jodolo toko nego beni. Okay, but maybe I think no nego beni gidhi training no. Ngini somo beni ntika kanyalo konyo ng'ato 1 2 3. Should churches be licensed? Yes, because yes. Inya paro shaka all. Mackenzie thing and everything, but team rate pachuka. Insecurity, residents storm police station after night guard murdered. Residents storm Sangalo police station in Bungoma County. Monday. Koro police gigitu negidhi ng'era ni koro to monji jarito. It's their job to patrol and protect. I don't know police. Itemara video. ODM polls. MPs clash over zoning ahead of polls. Polls ne maneno koni. Aka ODM tanyodo gi polls makoni. Paro mpogol buoke ewe jo ODM kotenre koda weche go kumag zoning go ikonya kod mgajong. Moro ni MP James Onyango koyo be omedo duonde wachno ero. Itemara boro. Ginlendo odinyako itemara chiko ginlendo. Nyaka bak itemara par. Batakanyo. CBE chaos, grade 10 learners grapple with shortage of teachers. Jogi kuma bedi sani koro nitie grade mar 10 sani koro yuaga dayo kotende koda nok mag jopuonje mawinjore puonji gi ite mar 11 Keen stand by ex-governor Derito Gachagwa's will amid forgery allegations. Wachiri gadi Gachagua kod jo familia neno ndi ite mar 11 ka thuolo mar mondo mingi. And then pajeso muka pajo ndiko nitie ite mar 12 olak nyaka 13. Yes. Koro mar katun wacho kanyo kaka migosi Opiyo Wandayi temo yweyo mess mare mar fuel Moses spill down. Fuel spill kanyo. To kao mopa matin. Kao mopa moro matis ok onyal gini duong' moewo. Emo ywego fuel mopukre no to fuel gino pukre nyaka lepe. Meche ni fuel omiene nyaka en. Oseteinte. Lawe mamalo neno ka lawe mamalo kanyo lawe piny ne green koro mbulu. Blue. Then koro malo koro fuel osepukre ma black. Fuel no sekung'ona ja ugunja dhi gocho. Question for the day: should Wandayi be sacked over fuel scandal? Should Wandayi be sacked over fuel scandal? Okay. Miembro ni Gloria Nzambi Oyiego, ndugu mboro ni Philip Kajimba or Tamrewa Migori. And then awachoni no.
Mano mana pasa. No. Kaka japiny. Let him mop. Let Pa him josomo go tell eko us. dhi nyime ite mar 14, 15, 16 gin ma mobedo timre counties wa. Mopogore. Puzzle of missing 1.9 billion for army combat gear. 1.9 billion minyiewo godo lep jolweny olal. Mos. Is missing. Piny kanyo atimo mos nyakon Mogajwa. Dock Workers Union row depends over Sang's Oster. Section of the Dock Workers Union of Kenya, aligned to Ostead General Secretary Simon Sang, has expressed disappointment over what it termed as a coup by a rival faction within the union leadership. But can you Brenda bende Taita Taveta kocha? Alarm is raised as more women and men are abused. Okwako jiten. Boke mabalangi makwa kalo na nyakwa Mogajwa. Tingo weche mopogore ka otolo mare mondo mi non. Ite mar 17. Ite mar 17 nitiere wach migosi Fred Matiang'i. 6-piece vote call star. Honest Nest split Gusii leadership. Wach mar gocho keto mbulu duto e pool achiel ero. En wach masani koro pogo telo mar gwegwe ko mag Gusii kocha kata Kisii. And then piny kanyo Marsabit Health Services collapse as clinical officers strike its 151 days. 151 days. Mama in Marsabit. And Nairobi residents decry illegal eviction. Woodley Estates residents have accused Nairobi County of defying court order by carrying out illegal eviction that have left about 30 people homeless. Naivasha can seek bill waiver for patients. Relatives of patients detained at Naivasha Level 4 Hospital over unpaid bills have urged Nakuru County to waive the debts. Bomet kucho elephant tumbles man to death. No. It can. Police and Kenya Wildlife Services officials in Konoin, Bomet County are investigating the death of a middle-aged man who was allegedly stumbled on by an elephant. Elephants they have sharp memory. One day you could only to paro. Oh. Yes. What did you mean? Ite mara paro koda boro wan gi weche go mag ohala. What can KRA's 10.2 billion daily collection headache after missing target. Teka KRA koro to chop target mare. Then ite mara paro koda chiko wan kanyo gi stock exchange ka komenda ringo. Ite mar 20 wan kanyo gi weche go matimore pinje maoko. After milestone reach lunar flyby, astronauts start a trip back to Earth. Mago jo science. Joma somo dwe kod chien. Prare kod achiel. Anno wach more India momako wanga. 9 policemen to hang for COVID custody killings. Hey. So an Indian court has sentenced 9 policemen to death for the torture and killing of a father and son in 2020 who were detained for allegedly breaching COVID lockdown rules. Manone 2020 ndalo mane COVID lich. Weche korko ya alo kesi. Negi gisando baba moro. To break the rule. Dei sande moto. Mbele kanyo? Mbele kanyo wan gi ite mar 20 kod 2 koso sedhi mbele. Ite mar 20 kod 2 lendo magute kwa mpogoro 20 kod 3 akajameli kod kwano 20 kod 4 20 kod 5 gin lendo modhi adhi 20 kod 6 20 kod 7 then 20 kod 8 wan kanyo gi jogo mamagoro lal godo Res Nyambate Waluya gi Belendo Tomwa Caroline Kamete Ambali the late David Isusa Heso then weche go mag tuke chakore kanyo ite mar 20 kod ochiko. Eldoret City Marathon at 52, Joyce Karui is not about to stop. Hey. Ringa. She's 52, but the body is small. Then the thing.
Temar Pradek wan gi tuke goeko madhi nyime Kisumu kaeri. Skone secondary. Mag skul secondary. Easy. Does it at St. Anthony. Today's features ni piny kanyo. Kaka idi tuke kawuono. Basketball girls, Ikuta girls versus Loreto from Limuru. Okay. Hapa chini. Okay, sana kaselala. Barchando. Di gocho gi Kaya Tiwi. Then Barchando versus Kaya Tiwi. Okay. Olympic High versus St. Bridget's Kiminini. Tabaka Secondary versus Butere girls. Basketball boys, Subalane Secondary School versus FSK. Mangu High versus St. Mary's Yala. Dr. Agri versus Laser Hill. Dagoretti Hill versus Lukenya Boys. Hockey girls, St. Charles Luanga versus St. Joseph's Kitale. Friends Tigoi Nyamira girls. AIC Nyayo Nia girls. Manogi Marosa Boro Kuchu. Mwiki Secondary School Mpesa Academy. Hockey boys, FSK Osiptol Hill. St. Charles Luanga Ringa Boys. St. Anthony Kitale Alliance High. Kisumu Day Manyogo Mboni Boys. Handball girls, St. Joseph's Kitale Karai Mixed. Mwatate Secondary Wajia girls. St. Clair Nembu Nyakach girls. MGK Sacred Heart Kieni. and then handball boys Musingu Mwatate Kenyatta Mwatate. And then on Tikanyako St. Joseph's Kitale St. Mary's Yala. St. Astin Matu, apparently St. Astin Matu. Maybe St. Astin Matu. They can go Handege Secondary. Oh, Kandege. Then Highway Secondary School, Nairobi. Sheikh Ali High. Mane kaka weche dhinya kono mwajo ngite malo Pradeko da Chel, tukego ikodhi nyime. Dagoretti High School, Jeremiah Ibuda and Lisa Hill Chance Matuma. And there, Brookside National, Tam1 bus. Why is this thing called Brookside? I think it's sponsored by the Brookside. So why should we call it Brookside? But you see, even the uniforms, killer team imevaa ni Brookside. Why are they sponsoring at the national? I don't know how to answer that, but no, if Brookside want to own these Kenya school games, they start from there. Get a lad to get a check to get sponsor. No, we don't agree. From down here. Ministry to Etiogo. In which come out 30 million to jog it a child nyithindo from day one. Brookside olingalenga. Nyithindo their sports and whatever. By the way, yes, I'm making sense. Sports and whatever by the activities near. Yes, school fee manual chulo. So it's like ichalo ngat monyuol gi ngato. To ida kendi ka nyathi ose yudo lwete korka biro. Yes. Why is this thing called Tikumisome? Brookside ango? Brought to you by Brookside. Goodness for all. Gilungu ni Brookside games. Kanya kuma ane gitabu. These things are not Brookside games. Brookside Kenya Secondary School Sports Association. Why Brookside? Games, Kisumu County. These are not Brookside games, man. Brookside games can be Joka Uru. We appreciate your sponsorship, but these are not Brookside games. I don't know why they have allowed the Brookside to. Everything is just about Brookside. Why wouldn't any color TV man sponsor games? Current color TV games. This is Kenya Secondary Schools tournament. This is not a club. Yeah. Okay, I mean, I really get you very well. Ni kupata vizuri sana. I'm also wondering why is it Brookside? Yeah. Iparo ni jadi man sponsor again. Kuso sponsorship ko siyugi Brookside to katawana kudoter. Kata pimudo kudoter. Usaichwanya. Ukichwanya. Mwanagi. Nokoro katiek. Mtuwatieke. PSG look to pile misery on what? Liverpool. As sides meet again in Champions League.
I want somebody to tell me why these tournaments are called Brookside tournament. When you do connect 30 million. You don't get what? I don't get what guy. See number one. You know the son rebranda from the grassroots. I see them. Ngamangiyo giongi. Skunde gema chan record gi. Bingi gema mi teachers train gi. Yes. Bingi gema mi most of the good schools of shop ga 11. You get pesa. Yes. Financial constraint. Tukagi setemo magi chopo somewhere. Brookside nyadere. Nyadere ko karach. You give your support, give your donation, give your sponsorship, but don't brand us to be you. Don't change. Just Brookside should just organize for their tournament. Yes. And sponsor. And coach. And there's a photographer who is crying for Brookside by the way in Kisumu. Brookside cannot even hire photographers for Kisumu to take a picture. They just steal people's photos. Oh, the ones people like us. Yes, kisa goyo. Tiketo watermark ni, to edit out watermark, to tiyogi picture ni. Brookside. You cannot even sponsor a photographer. Huh? They should come and sponsor me. I know Interior Media was mane omiti, you know, but we've not seen their work. There's a photographer my work ni jo Brookside kwalo pitch ni. And you saw that is a criminal offense. You can be sued in a court of law. And then even if you don't bad, then give evidence more wrong. 30 million jabate do once ne. Kata 5 more. A court. Right. Gikanye kono mgojongi moti kugo weche giki mag Nonro mar Oboke. Dako donkanya par koda beach mromsari yo kugwen market kod Maindi. Wakaw yo machuoka waduogo to bedo kod twak kod achiel kuom jotelo e pacho kaendi kendo wendo wa Migosi James oyugi were then bange to waluge gi kanyo nikech weche nge. Yes. Sai ma dibeno seminari. Sai matin. Lungan Justice Adoya would seme. Kachilo koda kan Brenda Agenyo anyasuba nyala. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, Nonro mar Oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Kendo goyo nwa siboi kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo nyasuba nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa.
Jangwa ni msalabani mwovu. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba.
kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 07 14 49 56 74 kata 07 2 8 6 6 adek aboro abich abich 07 28 66 38 55. Gomikos Company Limited, your trusted